ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার শো ইংলিশ ফর ইউ। আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার অনুষ্ঠান হচ্ছে ইংলিশ ফর ইউ। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে স্কুলভিত্তিক ইংরেজি শিক্ষার এই অনুষ্ঠানে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছি আমি মাসুক সিদ্দিক। মূলত বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বাড়ানোই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও কুইজের মাধ্যমে মেধাবীদের মেধা ছাড়ার সুযোগ তো থাকছেই ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানে। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা চলে এসেছি বরিশাল সদরে অবস্থিত বরিশাল সরকারি মডেল স্কুলে, যেখানে একঝাঁক শিক্ষার্থী রয়েছে ক্লাসরুমে। আমরা চলেও যাব ক্লাসরুমে, কারণ ক্লাসরুমেই ওদেরকে আমেরিকান ইংলিশ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। চলে যাচ্ছি ক্লাসরুমে, কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই বিদ্যালয় সম্পর্কে বিস্তারিত প্রিন্সিপালের মুখ থেকে। লেটস টেক আ লুক। বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজটি বরিশালের অভিজাত এলাকা রাজা বাহাদুর সড়ক এবং ঐতিহাসিক বেলস পার্ক মাঠের সাথে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি 2007 সালে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠানটি 5 তলা বর্গাকার ভবনের, রয়েছে প্রায় 76টি কক্ষ। এই কক্ষের বাইরে এখানে আছে 2টি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব সহ ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, জুলজি, বোটানি এবং ম্যাথমেটিক্স ল্যাব। এই ল্যাবগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা ব্যবহারিক বিষয়ে শিখতে পারে। ভবনের ভিতরে একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি রয়েছে, যেখানে 5000-এর অধিক বই রয়েছে। ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে পারে, বই নিতে পারে। ভবনের একটি পানির প্ল্যান্ট রয়েছে, যেখানে 2000 লিটার পানি প্রতিদিন রিফাইন হয় এবং আমাদের ছেলেমেয়ে এবং শিক্ষকরা এই পানি নির্বিঘ্নে পান করতে পারে, যেটা বোতলজাত পানির মানের চেয়েও অনেক ভালো। প্রতিষ্ঠানের বাইরে একটি খেলার মাঠ রয়েছে, একটি ক্যান্টিন রয়েছে, সাইকেল স্ট্যান্ড এবং একটি অভিভাবক শেড রয়েছে। ছেলেমেয়েরা এই মাঠে তাদের বিভিন্ন উৎসব পালন করে থাকে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, তারুণ্যের মেলা সহ সরকারের বিভিন্ন উৎসব এখানে পালিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরে এখানে পাশের হার শতকরা 100%। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পাশাপাশি কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজে যথেষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। তারা বিএনসিসি, স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে বিভক্ত হয়ে আছে। তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি এই কাজগুলি নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের ছেলেমেয়েরা এখান থেকে পাশ করার পরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন প্রশাসন ক্যাডার সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে তারা অবদান রেখেছে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য। RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকার এই যে ইংলিশ ফর ইউ এই অনুষ্ঠানে আমাদের ছেলেমেয়েরা শিখতে পেরেছে। তারা লার্নিং, স্পিকিং এবং স্পেলিং সম্পর্কে তাদের ধারণা হয়েছে এবং তারা অনুপ্রাণিত হয়েছে। এবং আমি আশা করি এই প্রোগ্রাম যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হয় তাহলে ছেলেমেয়েরা শিখতে পারবে। এজন্য আমি ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVকে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা প্রিন্সিপালের মুখ থেকে শুনে আমরা চলে এসেছি ক্লাসরুমে। আমরা কথা দিয়েছিলাম যে ক্লাসরুমে চলে আসব। স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ অল? তোমাদেরকে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে এবং আমরা আজকে পুরোটা সময় খুব আনন্দে কাটাতে যাচ্ছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক HM শাহজালাল স্যার। আমরা তার কাছে যাব, কিন্তু তার আগে তোমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করে নেই যে ভয়েস অফ আমেরিকা A to Z ওয়ার্ডবুক বই নামে যে বইটি দিয়েছে সবাই পেয়েছো? দেখতে চাই। A to Z ওয়ার্ডবুক বইয়ের পিছনে এবং আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে। সেখান থেকে তোমরা চাইলেই ভয়েস অফ আমেরিকার ইংরেজি বিভাগ তোমাদের জন্য যে ভিডিওগুলো তৈরি করেছে, যেগুলো দেখে তোমরা যে কোনো জায়গা থেকে আমেরিকান ইংলিশ চর্চা করতে পারবে। এবারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক HM শাহজালাল স্যারের কাছে। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাউ আর ইউ স্যার? I am fine. Sir, would you like to say something about our show English for you? Okay, before showing this program, we discussed it to our learners and they are very much interested to learn American language. Though in their textbooks it's not easy for them to learn it, and I suggested them, I advised them to see different programs on YouTube and other channels. So I think gradually they will be acquainted with the American language and they will use it in day-to-day life. Thank you so much, sir. স্টুডেন্টস, চমৎকারভাবে স্যার বলেছে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে তার অভিমত। তোমরাও কি ভিডিও দেখে ইংরেজি শিখতে চাও? ওকে, লেটস জাম্প ইনটু দ্য ফার্স্ট ভিডিও। Important meeting, everyone must come. Well, back to work.
and my boss has called a meeting. I wonder what it's about. Maybe we're all getting raises. Oh, there's Jonathan. Maybe he knows. This video is all about work. People talk about jobs and things that happen at work. Your assignment is to find as many work words as you can. Don't worry, I'll help. So, Jonathan, what do you think today's meeting is about? The email sounded important. Well, I have heard people in the building talking about budget cuts. Oh, budget cuts? Who has been talking about budget cuts? Mark, in accounting. Mark in accounting? That's one person. That's not people. I know, but Mark knows everything that goes on at the studio. That is true. But wait, look at us. We shouldn't gossip. That's how rumors start. We'll just go to the meeting and see what happens. Yeah, you're right. No more talk about budget cuts. I just heard Anna and Jonathan talking about budget cuts. That must be what the meeting is about. When there are budget cuts, people lose their jobs. Not you. You're a good reporter. And it's not you. You've done such a great job as a videographer. I can't go back to being a detective. Criminals scare me. And I can't go back to being a teacher. High school kids scare me. Did you hear any work words? They talked about a lot of jobs. You can make the name of a job by adding an ending to a verb. If you teach, you're a teacher. And a videographer, I think you understand. Back to the story. Penelope, have you heard the news? Today's meeting is about budget cuts. That's awful. What should I do? Update your resume. I've already updated mine. I'll see you at the meeting. Hello, everyone. Quiet, please. Quiet, please. This meeting won't take long. Then you can all leave. What is wrong with everyone? You look like I'm going to fire you. Excuse me, Ms. Weaver? Yes, Anna. Well, we've been worrying that you're going to fire us. I'm not going to fire any of you. The reason for this meeting is to tell you what a good job you've been doing. And give out new assignments. Budget cuts have been happening, but only one person has lost their job. Mark in accounting? Now, let's talk about those new assignments. Miss Weaver's team is doing a good job. How did you do? Did you find all of the work words? Here's a list you can check. Watch again if you did not find all the words. Go to the VOA Learning English website to learn more. Welcome back from the first video. Have you understood? Yes. Who want to explain? From this video, I can see some people are talking about some work words, or the bot professor want us to learn about work words. There we can see some people were worrying about their budget cuts, and they were worried about if they get fired. From this video, we can possibly learn work words like reporter, then videographer, like a verb should add some other words to make it a work word, like video and ER, which is videographer, and report plus ER, reporter. That's what I think about this video. Thank you. Thank you. Sit down. প্রিয় দর্শক, নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, সাথেই থাকুন। ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। চলে যাচ্ছি আমাদের মূল আয়োজনে। কোনো কথা না বাড়িয়ে আমরা সেকেন্ড ভিডিও দেখতে চাই। Let's jump into the second video. Hello, I'm John Russell. Let's continue our exploration of common words, questions, and phrases. Today, we will focus on a question. How old are you? By the end of this lesson, I promise that your lips and facial muscles will be tired. Let's start with the question word, how. It involves this vowel sound, ow.
Watch my lips closely. Note how they move. Ow. Now, let's go on to the second word, old. It involves this vowel sound. O. Watch my lips closely. Note how they move. O. Now it is time for our lip workout. Watch my lips, listen to the sounds, and repeat. We will speak very slowly. How old. I don't know about you, but my lips are very tired. Now that we have practiced the first two words, the rest of the question should be pretty easy. Listen and repeat after me as we ask the question. How old are you? How old are you? That's all for today. Keep up the good work. Welcome back from the second video. Have you understood? Yes, sir. Who want to explain this time? This video, the learners is John Russell. He learned us to common word, phrase, and questions, and he also learned us to how to pronunciation at American style. And this, he learned us to how old are you, and this is a British pronunciation, and he convert us to an American pronunciation, that is how old are you. That's all for. Okay, thank you. Sit down. বারবারই তোমাদের কথা একটা বিষয় চলে আসছিল, টার্মটা হচ্ছে ডিফারেন্স। আসলে ডিফারেন্স রয়েছে ব্রিটিশ ইংলিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু যেহেতু আমাদের অল্প সময়ের এই সেশনটি, আমরা অনেক কিছু না দেখালেও একটা ধারণা তোমাদেরকে দেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন এইচ.এম. শাহজালাল স্যার। স্যার আমাদেরকে ব্রিটিশ এবং আমেরিকান ইংলিশের কিছু বেসিক এরিয়াতে পার্থক্য দেখাবেন। স্যার প্লিজ স্টার্ট। Okay, thank you for giving me the opportunity to say something about the difference between American language and British language. You know it well, there are different categories to differentiate the language. Today, I like to show something, the difference. Difference, please. Everybody see the matter, that is American and that is British. If we like to discuss on firstly different spelling, there are two words, you can see it well. First one is color. The spelling is C-O-L-O-R, but in British spelling, here you see the difference, the use of U, C-O-L-O-U-R. And the next word, center, center. The spelling is C-E-N-T-E-R, but here in British accent, the spelling is C-E-N-T-R-E. So, from this topic or from this session, we learn the difference of the spelling in British and American language. So, for this reason, we have to develop our vocabulary. If we learn it well, the difference between British and American spelling. Thanks to all. Thank you, sir. That's all for me. Any new example from you guys? In American English, we say the word behavior and the spelling is B-E-H-A-V-I-O-R. And in British English, we say the word behavior, spelling is B-E-H-A-V-I-O-U-R. Thank you. Sit down. Any new example from you guys? In British English, we say L-A-V-O-U-R, and in American English, we say L-A-V-O-R, lever and laver. Thank you. Sit down. Sir, again, it's your turn. Okay, at this session I like to discuss on the use of vocabulary in British and American accent. You can see it well that in American pattern we use movie, but in British accent we use film. I think we are acquainted with this word most because our textbooks are written on this pattern. Next word, the word is cookie, but it is American accent. The use of word cookie is American accent, and the British accent is biscuit. We use it most. So thank you my learners to this session. Okay, thank you. New example from you guys. There are many. At first you. In British accent, we say football. And American accent, we say soccer. Thank you. In American, we say elevator. And in British, we say lift. Thank you. আমরা আরো শিখবো, কিন্তু তার আগে তোমরা কি শিখেছো সেটা এখন দেখবো।
শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আমরা বিচ্ছিন্নভাবে যে বিষয়গুলো শিখেছি সেই জিনিসগুলো এখন একত্রিত করার পালা, মানে তোমরা বলবে ডায়লগ, তাও একে অপরের সাথে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। আর ইউ গাইজ রেডি? স্যার, হু উইল টেক পার্ট ইন দিস সেগমেন্ট? Who are interested to make pair in conversation, please raise your hands. Almost they all are ready, sir, and interested, sir. Sir, who will be our first pair? First, I like to choose Raisa and Lisa to make a pair on conversation. Please stand up. Hey Raisa, I gotta say, your accent is a bit different. Like whenever you say water, it sounds like water. So don't you ever get tired of people asking you to repeat yourself? Well, Lisa, it's not water. It's just how we say it back home. And no, I don't get tired of it. My accent is a part of me. It's my pride and joy. It's nothing to be ashamed of. Yeah, but come on, don't you think it's a bit hard to take seriously? Like whenever you're giving a presentation or something else, people might not take you seriously, and I mean that it's not exactly the standard way of speaking, right? Let me ask you something. What makes your way of speaking the standard? Just because it's more common in movies and TV shows? That doesn't make your accent superior. Language and accent is like music. It has its own rhythm, its own beauty. My accent carries the history of my people, the struggle and the triumphs, and I don't want to suppress it. I mean, I get that, but isn't it better to just blend in, like, since it's more popular accent, so shouldn't you try to sound more English, I guess? Why should I change a part of myself just to blend in? My accent is a part of my story. It is a part of who I am, and honestly, it's a privilege to be able to share that part with others. Instead of mocking it, why not learn from it? Accent isn't a barrier, it's a bridge. I never thought about like this way before. I always thought accents are just, well speaking. I didn't think that accents mean so much. Well, accents do mean a lot. They are a part of us. They are a part of everyone's stories. Every accent, yours, mine's, everyone's, has a different story behind it. Inshallah, next time I'll try to speak as I can. No problem. Just try to speak the way you feel next time. Deal, but don't laugh if I mess it up, okay? I'll try my best, but no promises. Okay. Sir, it's time for our second pair. Call them. Now I like to choose Oshin and Pithi, please. Hey Prithi, have you ever heard of the Bermuda Triangle? Yes, I have. Isn't it that mysterious place in the Atlantic Ocean where numerous planes and ships have gone missing? Yeah, exactly. And it's located between Bermuda, Puerto Rico, and Miami. Numerous numbers of aircrafts and ships have gone missing there. I see. So you think the mystery has been solved? Scientists propose that underwater methane gas eruption can cause density of water to reduce. I guess a lot of people like to make up things about paranormal and supernatural things, but I guess you're right. Most of the incidents of Bermuda Triangle can be explained by scientific methods. Exactly, I believe so. And that's all for us. Sir, call the third pair. Now I like to choose Shibli and Ramim for next conversation. Hey Shibli, how is going on? Good, what about you? Although I'm well, but you are seeming to be tensed and disappointed. May I know the reason behind it? Yeah, you're right. Actually, I didn't understand the osmosis chapter of biology. Even I read that many times. So that wasn't possible for me to cut a good figure in the exam. The condition of mind was also the same. I have also found it difficulties through only reading it. I can assure you that we won't be properly able to understand it by only reading. You are right. By this system, we can highly write in the exam, but we won't be able to use the theoretical knowledge in our practical life. So I think that this kind of study is of no use. Besides the theoretical knowledge, the practical knowledge is also useful for our daily life. Yeah. But Shibli, we have to make the proper use of the devices, because if our students leave the misuse of the devices, they will take the negative impacts of the device. Actually, everything has two sides. One is positive impact and two is negative impact. So we have to take only the positive impacts of the devices. So what do you think? Obviously right. We should only take the positive impacts of the devices. So Ramim, I have to attend in a seminar in about 10 minutes. So now I have to leave. Okay, see you later. Okay, see you later. Bye-bye. Bye.
এরই সাথে শেষ হলো তোমাদের ডায়লগ। চমৎকার ডায়লগ বলার চেষ্টা করেছো তোমরা, দারুণ ছিল, আমি তো ভীষণ উপভোগ করেছি এবং নিশ্চয়ই টিভি সেটের সামনে যেসব দর্শকরা বসে তোমাদের ডায়লগ শুনছে তারাও উপভোগ করেছে। এবার আমরা চলে এসেছি আমাদের সর্বশেষ এবং সবচেয়ে মজার সেগমেন্টে। এই সেগমেন্টটি হচ্ছে কুইজ। সর্বমোট 4টি কুইজ থাকবে। 4টি কুইজে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাই সুযোগ পাবে, কিন্তু বিজয়ী হবে 4 জন। আর ইউ গাইজ রেডি? যারা বিজয়ী হবে তাদের জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আওয়ার ফার্স্ট কুইজ ইজ বরিশাল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কত সালে স্থাপিত হয়? নাও মাইক্রোফোন নাও। Barishal Govt Model School and College established in 2007. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক শাহজালাল স্যার। নাও আওয়ার সেকেন্ড কুইজ ইজ হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান ভোকাবুলারি অফ জাম্পার? The American vocabulary of jumper is sweater. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের সেকেন্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছে আমাদের প্রিয় শিক্ষক। নাও দ্য থার্ড কুইজ ইজ হোয়াট ইজ দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ ট্রাভেলার? The American spelling of the word traveler is TRAVELER. একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের থার্ড কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছি আমাদের প্রিয় শিক্ষক। দ্য ফোর্থ অ্যান্ড ফাইনাল কুইজ ইজ ইংলিশ ফর ইউ অনুষ্ঠানটি দুটো অর্গানাইজেশনের কো স্পন্সরশিপে হয়। একটি হচ্ছে RTV, আরেকটি কি? ও হাত তুলছে সবার আগে, কর্নার। এই অনুষ্ঠানটি RTV এবং ভয়েস অফ আমেরিকা এই দুটি সংস্থানের মিলিতভাবে হয়। একদম সঠিক উত্তর। তুমি হচ্ছ আমাদের আজকের চতুর্থ এবং সর্বশেষ কুইজ উইনার। তোমার জন্য রয়েছে ভয়েস অফ আমেরিকা এবং RTVর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা উপহার। আর তুলে দিচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক। ওয়েল, আমরা এক এক করে পেয়ে গিয়েছি আমাদের 4 জন কুইজ উইনারকে। সকলকে অভিনন্দন এবং আরও যারা রয়েছে, যারা অংশগ্রহণ করেছো সবাইকে অভিনন্দন। কারণ আসলে একজন ছিল বলেই আরেকজনরা তোমরা জিততে পেরেছো। সমন্বিত একটা প্রচেষ্টা এটা এবং সবার অর্জন এটা। তোমাদের জন্য আরেকটি মজার বিষয় রয়েছে। তোমরা যারা কুইজে অংশগ্রহণ করতে চাও তারা RTV লাইফস্টাইল পেজে গিয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারবে। দেখে নাও আজকের কুইজ। এই পর্বের কুইজ হোয়াটস দ্য আমেরিকান স্পেলিং অফ প্রাইস? বন্ধুরা, RTV লাইফস্টাইল ফেসবুক পেজে গিয়ে সঠিক উত্তর জানিয়ে দাও কমেন্ট বক্সে। উত্তর জানানোর শেষ সময় আগামী 6 মার্চ রাত 8টা। প্রথম 3 জন ও শেষ 3 জন সঠিক উত্তরদাতা এবং পর্বটি শেয়ারকারীকে দেয়া হবে ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে আকর্ষণীয় গিফট। আর সব সঠিক উত্তরদাতাদের জন্য রয়েছে RTV ও ভয়েস অফ আমেরিকার পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট। এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। তোমাদের সাথে পুরোটি সময় আমাদের ভীষণ ভালো কেটেছে এবং তোমাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আসলে দিনের পর দিন এই স্মৃতিগুলো আমাদের মণিকোঠায় থাকবে। সবাই ভালো থাকবে। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন। আশা করছি যারা টিভি সেটের সামনে বসে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার যে কোনো জায়গা থেকে আমাদের এই আয়োজন দেখছেন এবং আমাদের এই আয়োজনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন আপনারা, সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি মাসুক সিদ্দিক, কিন্তু কথা দিয়ে যাচ্ছি আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে নতুন এক ঝাঁক শিক্ষার্থী নিয়ে অন্য কোনো ক্যাম্পাসে। আল্লাহ হাফেজ।